political areas, we deployed agents. When you deploy agents, they all get back to you with DR forms. We were all collecting these DR forms from different places. Some people chose to collect them from their homes, others from offices, others you find a location where all your agents find you with DR forms. Then you go to the tally center with the DR forms. So he chose to have his home as the collection area. So his agents brought to him the DR forms, Declaration of Results forms. So he could gather them and then go to the tally center. Military raided and murdered people, 10 people. Now, the state is trying to run away from that, and that's why you have seen, even in the statement, they did not want that to be captured. It's being raised, they are being evasive. No, we are not going to keep quiet about these murders that happened, because now the state is saying, Honorable Muwanga Kivumbi, you are a terrorist. So we want the state to tell us, is he the one who murdered these? Leader of opposition Joel Ssenyonyi bw'abadde ku kkooti olunaku olwaleero tabadde na bigambo biwooma yadde ebireeta akamwenyu ku matama oluvannyuma lw'okubeera nga mukulembeze munne mu kibiina ki the National Unity Platform Honorable Muwanga Kivumbi abasajja babadde basazeewo nti ate addizibweyo ekitalya mukomera asigire nga yeebakayo paka ateera mu nnaku eziddako nga bwe tugenda okuba nga tulaba. Honorable Joel Ssenyonyi yeewunyiza agamba nti ekituufu kyali nti Honorable Muwanga Kivumbi ewakaawe yali akozesaawo nga collecting center oba ekifo ba agent bewe bamusisinkaniranga ne bamuleetera empapula ezaali ziraga ebyali bivudde mu kulonda olw'ensonga yali yeesimbyewo nga MP wa Butambala side eno, wabula abasajja babazinduukiriza ne batandika okuba nga babasasirira amasasi. Wabula Joel Ssenyonyi agamba yeewuunya bwewuunya nti ne gye buli eno bannamateeka ku saidi ya gavumenti beebuzaabuza, tebaagala mukulu ayogere ku nsonga z'ebyatuuka mu maka ge. They are critical in the administration of justice. So one of the pre-trial rights is the right to information regarding the management of that particular case. So we seek to know whether the DPP directed the police to investigate that matter in accordance with this particular provision. And we are not demanding too much. That is one. Two, in addition to the prayers made by my learned friend, Your Worship, and without prejudice to the prayer to terminate the proceeding, which is within your powers, and also the prayer he made to direct the independent investigation, I would wish to add one in the alternative. Awono lead counsel Elias Lukwago abadde atandise okubanga asala entoto n'okunoonya engeri gy'atematemamu empenda wenda okulaba nti musajja waabwe Honorable Muwanga Kivumbi abasajja bamuta olunaku olwaleero afazali newe kandi badde ku kakalu ka kooti, wabula byonna bibadde buteerere. Elias Lukwago oluvudde mu courtroom ebweru atandise kubanga awanda buwanzi busagwa olw'embeera ebaddewo era byakyemulugunyaako bingi nnyo nnyini ddala oluvannyuma lw'okuba nti Honorable Muwanga Kivumbi asindikiddwa kwa limanda olunaku olwaleero. We are looking at a lopsided kind of investigation where they are focusing on only one issue of incitement to violence or acts which they consider to be acts of terrorism that occasioned death of 7 people. But they are not investigating a very serious, a grave offense of murder. Cold-blood murder perpetrated by the army and the police at the home of Honorable Muwanga Kivumbi, despite the fact that they got sufficient information from Honorable Muwanga Kivumbi when he was recording a statement, and also they also captured these facts, the particulars within the charge sheet is totally unacceptable. It's abuse of office, it's abuse of the powers of the DPP under Article 120 of the Constitution, and we are insisting on that matter being pursued vigorously. Lord Mayor Eranga, lead counsel wa Honorable Muwanga Kivumbi agambye nti ekisinza okumwewuunyisa mu kooti olunaku olwaleero abasajja ensonga gye beesibyeko yeya incitement of violence oba okubeera nti bali benyugira mu bikolwa ebyaleetera violence okubaawo
wamu n'ensonga ze bagamba nti zandiba zaleetera obutujju okutuukawo. Wabula Lyasirukwago agamba nti abasajja yeewuunyanga tebatunuulidde ensonga ya musaayi gwayiika mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi abantu we battibwa ne sekuttibwa yenna, nti ekyo si kye bali mu kutunuulira, wabula abakulu batunuulidde nnyo ensonga eri endala eya incitement of violence. The state, first, they do not want to do any investigation relating to the murder of the 10 or 15 people they killed at Honorable Kivumbi's house. And that scheme started when he was being interrogated at Chira. The moment he talked about the murders in his house, they closed the statement recording because they wanted a particular statement from him. He said, first, we are investigating inciting violence. He said, no, I'm giving you the facts as I know them. One is that you killed people in my house. Number two, that the investigations are continuing. So do they intend to find him in Chitali and record his statement, which they refused to record simply because he talked about the murders? They violated his right. They smuggled him to court. They brought him without informing anybody. They did not even want to inform his lawyers or next of kin. Everything has been crafted in bad faith. Bigambo bya Honorable Medad Segona omu ku balooya ba Honorable Muwanga Kivumbi. Segona annyonnyola n'agamba nti amazima bano abasajja tebaagala kukola kunoonyereza ku ttemu eryali mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi. In fact, Segona agambye nti Honorable Muwanga Kivumbi we yali ali mu kola statement nga bamukutte, buli we yayogeranga ku nsonga z'obutujju oba ku nsonga z'obutemu oba abantu abasindirirwa amasasi mu makaagi, nti abo abasajja bapoozingangawo era nga balaganga abadde tebeetaaga ebyo kubiteeka mu statement. Mukadde keekamu Honorable Medad Segona n'agamba nti amazima abasajja bagambye bakyakola okunoonyereza, kati yeebuuza banaagenda mu kkomera ewali Honorable Muwanga Kivumbi ne bamuggyako statements endala ezikwatagana ku butemu obwali mu makaage abantu we baakubwa amasasi. Ezakyekyo nti omusango gw'obutujju baagulowoozezza luvannyuma nga balabe bateeka the Honorable Muwanga Kivumbi ku fayiro ya okuma omuliro, tujja kusobola omusabira okweyimirirwa kusaawa eno. Bigambo bya Kanso Muyizi omu ku bannamateeka ba the National Unity Platform. Ekifaananyi kyolaba abadde Lyasirukwago ng'asika mukono gwa leader of opposition Joel Ssenyonyi, ojja kujjukira ono y'omu ku bannamateeka. In fact, abamu ku balala ababaddewo ye mukulu gw'olaba Honorable Asuman basaalirwa ndagamba nti tebalima Kambugo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Omukulu ono yavaayo lumu n'agamba nti Bobi Wine n'akasimu ke takyakakwata n'ebiringa ebyo, wabula musajja wa Katonda yavuddeyo n'agamba nti tasobola kubanga alekerera Honorable Muwanga Kivumbi. So that is stuff as it went on today at Butambala Chief Magistrates Court, where the National Unity Platform's Deputy President, the Honorable Muwanga, the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi, and 24 other people have been remanded until the February of 17th February 2026. Definitely terrorism charges under the Uganda's Anti-Terrorism Act. The prosecutors accuse these, or the Honorable in particular, for coordinating attacks on a police station and electoral center after the January 15th, 2026 general elections. Ensonga bwezityo bwezitambudde olunaku olwaleero, wabula awo nno w'olabira mu kifaananyi ekyo Honorable Lyasirukwago abadde agaana ekyokubeera nti Honorable Muwanga Kivumbi bali mu muteekako abasibe abalala 24 nga babateeka ku charge sheet yeemu, era agambye nti nno kooti kino kyebeekoze wandigiyise nga ambush n'okubeera nti tebagoberedde butereevu layini y'amateeka.
eyo no gyolaba ebadde security ebadde ku kooti olunaku olwaleero. Abantu bambi bangi bakonkomalidde ku gate ebweru era nga babadde mu mbeera ya kinyekagobe okubeera nti beewuunya. Wabula nga n'abasajja bawanvu n'abampi we bali nnyo. So Honorable Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero bamusindise kwa alimanda paka ng'ennaku z'omwezi 17. Wabula bwe bamuleese bamugasseeko abasiba abalala 24. Bano ekisinza okutegeerekeka nti abasinga ku bano bambi baali ba agents be abalina okuba nti bamukolera emirimu gy'okumukuumira akalulu n'okumukuŋŋaanyiza alizat okuva mu polling stations ez'enjawulo. Wabula bano nabo babatadde ku charge sheet ye ey'omusango gw'obutujju. Kale eyo nga tuvuddeyo akatambi koolaba mukwano gwange. Akatambi kavudde mu State House olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa February omwaka 2026. President Yoweri Kaguta Museveni wano abadde ayaniriza President w'eggwanga erya Togo. Mukulu oyo amanyiddwa nga Faure Esozimena Gnassingbe. President wa Togo amanyiddwa nga Faure Esozimena Gnassingbe. Olunaku olwaleero era nga abadde yakyadde mu butongole nga president si kukyala bukyazi wabula azze ku mirimu emitongole. Gye wandigambye nti yali part of the AUESC SADC panel y'abantu abo bazze okulaba nti batemaatema empenda ku nsonga za Democratic Republic of Congo. Obutabanguko obubaddeyo eyo bungi nnyo nga bumanye embeera nti tebadde nnyangu n'akamu mu Congo. Entalo ezigenda maaso mu biwulira bulungi M23 n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. So njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero abakulembeze ab'enjawulo basisinkanye wali mu State House. Ndowooza bwe nkuyitiramukko ku bakulembeze ab'enjawulo ababaddewo olunaku olwaleero. Ndabyeko yali president wa Kenya omukulu amanyiddwa nga Uhuru Kenyatta naye abaddewo olunaku olwaleero. Nkugambye ensonga enkulu lwaki abakulembeze bano aba Africa ab'enjawulo bazze lwakubeera nti batuula wamu mu nteeseganyo yo president wa Togo. Yo president wa Togo omukulu oli gwegambye amanyiddwa nga Faure Esozimena Gnassingbe. So mbadde kugamba nti olunaku olwaleero abakulembeze bano ab'enjawulo abakulembeze b'ensi za Africa ab'enjawulo abakuŋŋaanye mu Uganda wali ku State House bazze kubanga batemaatema empenda okulaba nti emirembe giddamu okubukala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala eyo ewabadde entalo okuzaama. So ojja kujjukira nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni the president ow'eggwanga lino y'omu kubakubiriza olukiiko luno oba enkwatagana eno ey'okulaba nti abakulu mu the East African community amu abakulu okuva mu SADC abakulu okuva mu African Union bonna beetabira wamu okulaba nti babaako engeri gye bateeseganya n'okulaba nti embeera eri wakati wa Rwanda ne Congo ezenga nkambwe ebbanga nga bwe lize liyita yonna eggwawo. Omukulu oyo Kagame asobole okubeera nti akwatagana n'omukulu oli okuva wali e Congo na byonna ebibaddewo nti abakulu beeweereza bino nabiri. President Museveni awomyemu omutwe gw'olukuŋŋaana luno oba ensisinkano y'abakulu ab'enjawulo. So tukyalindirira kulaba biki ebinaavaayo. Nkugambye ndabyeko by the way ng'ogyeko yali president wa Kenya Uhuru Kenyatta, ndabyeko n'omukulu amanyiddwa nga yaliko president wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Yes, bebamu ku bakulu. By the way omukulu oyo wa Nigeria president naku zina atambula nnyo all over Africa. Musajja oyo ndaba buli wamu abeerawo nnyo naddala mu nsonga zino bwe ziti. Ensonga za mirembe n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. So bafuba kulaba nti baneiba ba Uganda ba Rwanda omuna DR Congo embeera babeera mu nteefu nga omanyi nti omuliraano gwokya bbiri. Ebinaaba bivuddeyo ne baba natuuseko ebyo bye banaaba basazeewo okubeera nti bagabira media ja kubanga nkuwa ku information straight nga bwenaaba esomesa okuva oludda olwo. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola
gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.